Yes. సో చూడండమ్మా ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు నవేడేస్ ఇక్కడ చూసిన డెవాప్స్ ఉంది రైట్. సో డెవాప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ కమ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో ఆ నేమ్లోనే ఉంది, యూ కెన్ సే ద డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ కాల్డ్ యాజ్ డెవాప్స్. సో ఈ డెవాప్స్ రాకముందు కూడా ఈ డెవలప్మెంట్ టీము ఆపరేషన్ టీము ఉన్నాయి. సో ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ ఏముంటాయి, ద డెవలప్మెంట్ టీంలో ఏమేమి ఉంటాయి? సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ కెన్ కంటైన్స్ డెవలపర్స్, QA engineers and build engineers. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఉంటారు. సో కమింగ్ టు ద ఆపరేషన్ టీమ్. సో ఈ ఆపరేషన్ టీంలో ఎవరెవరు ఉంటారంటే, సో దిస్ ఆపరేషన్ టీమ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్, ఓకే, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఎనీవన్, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్ అండ్ వెబ్ సర్వర్ అడ్మిన్, ఓకే, అప్లికేషన్ సర్వర్ అడ్మిన్. సో వీళ్ళందరూ కూడా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపరేషన్ టీమ్. ఓకే, ఈవెన్ ద డెవాప్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్, సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా వర్క్ చేస్తామో, మల్టిపుల్ వర్క్ చేస్తామో, సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద పిక్చర్ టు ఇంప్రూవ్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్. సో నేను ఒక స్మాల్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. Yeah, so I will design a small diagram. You can understand very easily, right? Yeah. So this is called as the development. This is called as the operation. Okay, let us assume these people are working as a two independent teams. Okay, these people are working as a two independent teams, development and operations. Right, development and operations. Right, coming to the development team, so what they are coming to the developer team, they are doing the couple of things. So here are the developers, QA people and build. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, దీస్ పీపుల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అప్లికేషన్, దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. కమింగ్ టు ద ఆపరేషన్ టీమ్, ఈ ఆపరేషన్ టీంలో ఎవరుంటారు? సో యాక్చువల్గా హియర్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ది, in coming to the operation team, so they will take care about, so what they can do in the operation team, they can able to system admin, so administrator, all kind of admin, simply we can say all kind of admin activities and provisioning of resources. సో మన ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సినవన్నీ కూడా ప్రొవిజనింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, అవన్నీ కూడా దట్ షుడ్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ఆపరేషన్స్. సో దట్ షుడ్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ద ఆపరేషన్ టీమ్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ రెండు కూడా టూ డిఫరెంట్ టీమ్స్గా వర్క్ అవుతాయి. బట్ వాట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్? ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ ఇష్యూ, లెట్ అస్ సపోజ్ డెవలప్మెంట్ టీము, ఆపరేషన్ టీమ్, టూ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి ప్యారల్గా. సో ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, సో ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది? యాక్చువల్గా డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏమంటారు, దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ విత్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్, మైట్ బి ఇష్యూ విత్ ద ఆపరేషన్ టీమ్. కరెక్ట్. సేమ్ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏమంటారు, ఆఫ్టర్ చెకింగ్ దమ్, సో దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ విత్ ద సర్వర్స్, మైట్ బి ఇష్యూ విత్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఇక్కడ ఏముంది, దెర్ ఈజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. There is a communication gap in between the development team and operation team. This is very important. Okay, so it is happening, the communication in between development team and operation team. Okay na, right.
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? సో టు ఇంప్రూవ్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ ద డెవాప్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో ఇప్పుడు వన్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ద టీమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్? సో దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్. లైక్ దిస్. అర్థమైందమ్మా? చూడండి. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. And here also operation team. Right? So ikkada development team, operation team. So in between, so there is a DevOps engineer will come into the picture. This is called as a DevOps engineer. So ikkada manaki oka separate responsibility vastadi. సో మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, మీరు ఇక్కడ ఇద్దరు కొలాబరేషన్ కదా, సో డెవలప్మెంట్ మనమే చేయాలా, టెస్టింగ్ మనమే చేయాలా, అదేవిధంగా ఆపరేషన్ మనకి సర్వర్ ప్రొవిజనింగ్స్ కూడా మనమే చేయాలా అని డౌట్ రావచ్చు. కానీ అవన్నీ అవసరం లేదమ్మా. సో దే విల్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ కేర్, డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ కేర్. బట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు ఆటోమేట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. దట్స్ ఇట్. టు ఆటోమేట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. అర్థమైందా? సో ఎవరైతే మనం చేస్తామో సో ఆటోమేటికల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్. సో హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆటోమేట్? సపోజ్ డిప్లాయ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది? ఎవరైతే డెవలపర్స్ కోడ్ ప్లేస్ చేస్తారో రిపాజిటరీలో ఆటోమేటిక్గా కోడ్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వాలి. అది కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. ఆపరేషన్ టీంలో సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవ్వాలి, సర్వర్లో కాన్ఫిగరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అప్పుడు వల్ల ఇంప్రూవ్ అయింది. సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్. వీ హ్యావ్ ద ఎవిడెన్స్. లైక్ వేర్ ఈస్ ద ఇష్యూ అండ్ వాట్ వాజ్ ద ఇష్యూ. ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఎవిడెన్స్. రైట్? ఎవిడెన్స్ అంటే ఏం లేదు. సో దే నో ద ఎగ్జాక్ట్ ఇష్యూ, లైక్ వేర్ ఈస్ ద ఇష్యూ అండ్ వాట్ వాజ్ ద ఇష్యూ అండ్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రబుల్ షూట్. లైక్ వేర్ ఈస్ ద ఇష్యూ, what was the issue, how we can able to troubleshoot. This is very important. So this is very important. Like, so the DevOps engineer will be responsible like to improve the communication, improve the communication and collaboration between developments and operation team. Improve the communication and collaboration in between the development team and operation team. So this is called as a DevOps, right? So ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద డెవాప్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది. సో టు ఇంప్రూవ్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టీమ్స్, that is called as a DevOps. So how they can able to improve? That is very important. I am sending this diagram to you so that while seeing the diagram easily understand. You can easily understand like what was the issue. While seeing the diagram you can easily understand what was the issue. Right. Okay. So next మనం ఏం చేయాలంటే why the DevOps will come into the picture. So first question కి ఆన్సర్ మనకు తెలిసింది, what is the DevOps? So DevOps is nothing but to improve the communication and collaboration in between the team. So next one is why the DevOps will come into the picture. So we need some kind of more analysis. Okay. ఇక్కడ మనకేం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాజెక్ట్ రాగానే, అర్థమైంది కదా, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాజెక్ట్ రాగానే, ఎప్పుడైతే మన ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాజెక్ట్ రాగానే ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాజెక్ట్ రాగానే ఆటోమేటిక్గా
సో మనం ఏం చేయాలి, సపోజ్ ఒక క్లయింట్ XYZ క్లయింట్ నుంచి మనకు ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ SDLC ప్రాసెస్. SDLC ఓకే, సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్. సో మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో నేర్చుకొని ఉంటారు, మీరు అకాడమిక్స్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, రైట్, సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇక్కడ SDLCలో సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేజెస్. సో ఏమేమి ఫేజెస్ ఉంటాయి, అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాజెక్ట్ రాగానే సో డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ప్రొడక్షన్లో ఏంటి అప్లై చేయరు. ఓకే, సో ఫస్ట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, SDLC ప్రాసెస్. సో SDLC ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ది అనాలిసిస్, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. సో సింపుల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో దే కెన్ డిజైన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సెట్ చేస్తారు. ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు అడుగుతారు. సో మీరు ఒక ప్రొడక్షన్లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ ఇష్యూ మనం ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఇమీడియట్గా ఫిక్స్ చేస్తావా, ఎప్పుడైనా సరే ఇమీడియట్గా ఫిక్స్ చేస్తావా అని వాళ్ళు క్వశ్చన్లు అడిగినప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్గా ఎస్ అని చెప్పకూడదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇష్యూ ఏంటి, ఆ ఇష్యూకి ఫస్ట్ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్ట్ చేయాలి. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏంటి, డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్వాల్ ఎన్విరాన్మెంట్, సట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ సట్ బదులు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో డిఫరెంట్ IVAT, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నార్మల్లీ 4 ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ 4 ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఏముంటాయి, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఓన్లీ డెవలపర్స్, అంటే ఎవరు జావా డెవలపర్స్ కానీ, .NET డెవలపర్ కానీ, PHP డెవలపర్స్ కానీ, ఓన్లీ డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్, ఓన్లీ డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. సో తర్వాత క్వాల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఓన్లీ QA పీపుల్. సో యాక్చువల్గా ఒక్కసారి డెవలప్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేయరమ్మా. డెవలప్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత టెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా అదే ఎన్విరాన్మెంట్లో దే విల్ నాట్ టెస్ట్ ఇట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ that what they can do, they can keep all the code into separate environment. They will keep all the code into the separate environment and they are going to test it. So this is called as a testing. So to test configuration, right. Next one is sat environment ఏంటంటే this is called as stakeholder. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక ప్రొడక్షన్లోకి డిప్లాయ్ చేయక ముందు మనకి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేక్ హోల్డర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఎంప్లాయీస్, కస్టమర్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఎవరైనా అవచ్చు. సో ఇక్కడ సమ్ సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కానీ, సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కానీ, సమ్ సెట్ ఆఫ్ క్లయింట్ పీపుల్. ఓకే, క్లయింట్ పీపుల్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం అన్నీ డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారు. ఇంకో 1 more టెస్టింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్. ఫైనల్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అప్రూవ్ ద ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్, అప్రూవ్ ద ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ ఆర్ ఫిక్స్. ఓకే, సో అప్పుడు తర్వాత దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. Deploy production environment, to deploy into production environment, right? To deploy into production environment. So this is very, very important. అర్థమైంది అందరికీ?
సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికీ గైస్? క్లియర్? సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్, whether you guys are understand or not. Yes sir, understand. Yeah, fine. సో తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? సో వీటిని ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేస్తారు కదా తర్వాత ఇలా. సో దీనికి ఎస్డిఎల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో లైక్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, స్పైరల్ మోడల్, ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్లీ వీల్ కమ్ టు ద ప్రాసెస్, అజైల్ ప్రాసెస్. ఈ అజైల్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే అజైల్ ఇంప్లిమెంట్, మేబీ ఈ వర్డ్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, అజైల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అజైల్ అంటే ఏంటంటే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్. అజైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనకేం చేస్తామంటే, ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ all our application into the multiple features. We have to convert all our application into multiple features. So suppose మన అప్లికేషన్ ఉంది, అప్లికేషన్ మనం డివైడ్ చేయడానికి 6 ఫీచర్స్గా కన్వర్ట్ చేసాం. ఈ 6 ఫీచర్స్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ as యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే, యూజర్ స్టోరీస్. ఇక్కడ అజైల్లో మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఒక 30 డేస్లో కంప్లీట్ చేయాలి. 30 డేస్లో కంప్లీట్ చేయాలంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ స్ప్రింట్ ప్లానర్. దే ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ స్ప్రింట్ ప్లానర్ అమ్మ. స్ప్రింట్ అంటే ఏంది? మోస్ట్లీ ఆర్గనైజేషన్లో 10 days to 2 weeks ఉంటుంది. స్ప్రింట్ అనేది 10 days to 2 weeks ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ ద టైంలో దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్, విత్ ఇన్ ద టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. విత్ ఇన్ ద టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో వాట్ దే కెన్ డూ దాట్, వాట్ దే కెన్ డూ హియర్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 1 to 0 ఒక 30 డేస్లో మన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే వీ కెన్ డిజైన్ లైక్ దిస్ 0 to 10 days, 10 to 20 days, 0 to 10 days. ఓకే, ఈ 0 to 10 days లేదండి, ఒక స్ప్రింట్ కదా. ఈ 0 to 10 daysలో ఒక స్ప్రింట్ కదా. ఇక్కడ మనం వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఈ స్ప్రింట్ ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా 6 ఫీచర్స్, ఈ 6 ఫీచర్స్ కూడా ఫస్ట్ స్ప్రింట్ 2 ఫీచర్స్, సెకండ్ స్ప్రింట్ 2 ఫీచర్స్, థర్డ్ స్ప్రింట్ 2 ఫీచర్స్ డిప్లాయ్ చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ అర్థమైంది, విత్ ఇన్ 1 to 10 daysలో ఇఫ్ దే వాట్ దే కెన్ డిప్లాయ్. లేదు, ఈ 1 to 10 daysలో 2 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసి అట్ ది ఎండ్ 30 daysలో 6 ఫీచర్స్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీ ఇన్ ద అజైల్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 to 10 daysలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా? ఫస్ట్ 1 to 10 daysలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో ఇన్ ద ఫస్ట్ 1 to 10 days దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఈ 1 to 10 daysలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో ఈ 1 to 10 daysలో ఫస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ 1 to 5 days, 1 to 5 days తర్వాత 6 to 7 days, 6 to 7 days దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్టింగ్. ఇదే కదా యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్. మనకి 4 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, మనం డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయకూడదు కదా. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్మెంట్, దెన్ వీ గో ఫర్ ద క్వాల్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అది థర్డ్ వన్ ఈస్ 8 to 9 days ప్రీ ప్రొడక్షన్. ఫైనల్లీ ఆన్ 10th day దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్లాన్. అంటే మనం ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ మనకి ప్రాజెక్ట్ని అజైల్ ప్రాసెస్ అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రోజు ఏం చేస్తారంటే అన్ని డెవలపర్స్ దాన్ని స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఉంటుందమ్మా. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంటారు. ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ డే రోజు అందరూ కలిసి ఒక కాల్ పెట్టుకుంటారు. ఎవరు డెవలపర్స్ కానీ, క్యూఏ పీపుల్ కానీ, అదేవిధంగా అప్లికేషన్ లీడర్స్ కానీ, అదేవిధంగా ప్రోడక్ట్ ఓనర్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు కాల్ పెట్టుకుంటారు. కాల్ పెట్టుకొని ఓకే ఈ టైంలో మనం చేయాలి. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఫస్ట్ టైమింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, కానీ దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కదా.
సో 1 to 5 days జరిగిపోద్ది. ఎందుకు? డెవలపర్స్ ఉంటారు టీంలో, మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ కూడా కోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. ఆ కోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ కదా. కోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్. సో తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే టెస్టింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్? సో ఆ డెవలప్మెంట్ కోడ్లో ఏమైతే అప్లికేషన్ కోడ్ ఉందో అది మొత్తం కూడా వేరే ఎన్విరాన్మెంట్కి సపరేట్ చేసి అక్కడ టెస్ట్ చేయాలి. అంటే టెస్ట్ చేయాలంటే ఏంది? అన్ని యూజర్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ టెస్టింగ్, వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏవైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ కదా. సో అన్ని డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి అప్పుడు మనం టెస్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చేళ్ళకి మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అమ్మా. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు? సపోజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ కావాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఇష్యూ అంటే ఏంది? ఒక మిషన్లో నా ఒక అప్లికేషన్ కూడా వర్క్ అయింది. సపోజ్ డెవలపర్ ఏం చేశాడు? ఒక అప్లికేషన్ కోడ్ రాశాడు. వేరే డెవలపర్ కూడా సేమ్ ఫైల్లో కోడ్ రాశాడు. కానీ డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే డెవలపర్స్ వాళ్ళ ఓన్ మిషన్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. డెవలపర్స్ ఆర్ టెస్టింగ్ దేర్ ఓన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్లో చేసినప్పుడు మనకు 90% ఆఫ్ ఇష్యూస్ రావమ్మా. ఎందుకు రావు? డెవలపర్ రాసిన కోడే ఉండేది కాబట్టి ఆ కోడ్ వాళ్ళ ఇండివిజువల్గానే టెస్ట్ చేస్తారు. సో కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? టెస్టర్స్, క్యూఏ పీపుల్ ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేస్తారు. అక్కడ మనకి కోడ్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. అదేవిధంగా వర్షన్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. సో ఇది వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ కదా. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు, ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ ఉండొచ్చు. సో మైట్ బి వర్షన్ కంపాటబిలిటీ, కోడ్ కంపాటబిలిటీ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీ. సో ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. This is very difficult, okay? This is very difficult, integration of the project. Here it may take 5 days extra. చూడండి, ఒక స్ప్రింట్కి ఇది ఎందుకంటే ఇది ప్లానింగ్లో లేదు. యాక్చువల్గా మనం ప్లానింగ్లో చేసినప్పుడు ఏమనుకుంటాం? 1 డేలో టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అనుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా వీ మే గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో ఇక్కడ దెన్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్. సో ఫర్ ఎవ్రీ స్ప్రింట్ 10 days అనుకుంది, 15 days అయింది. సో 30 days అనుకుంది, 45 days అయింది. సో ఈస్ క్లయింట్ విల్ హ్యాపీ? Guys? Happy? Is client will happy? No, right? Client will not happy, correct? ఎందుకని? వాళ్ళకి మనం ఇనీషియల్ ప్లానింగ్లో మనం ఏం చెప్పాము? 10 days అన్నాం. కానీ అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చి 15 days అయింది. టోటల్ 30 days కాస్త 45 days అయింది. సో how will resolve the issues? So here the Devops engineer will come into the picture. Devops will come into the picture. ఏం చేస్తా తెలుసా? ఇంటిగ్రేషన్ అంతకుముందు మనం ఎక్కడ చేసామమ్మా? 6 to 7 days, 5 days తర్వాత చేసాం. కానీ ఎప్పుడైతే డెవలప్స్ ఇంజనీర్ వచ్చాడో హీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ లైక్ డెవలప్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, డెవలప్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమేమి ఉంటాయి? దెర్ ఆర్ 4 pillars ఆఫ్ ది డెవలప్స్ ప్రాసెస్. వన్ ఈస్ ఫర్ continuous integration, continuous delivery, configuration management, okay, configuration management and continuous monitoring. Right? So one is for continuous integration, continuous delivery, configuration management and continuous monitoring. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎక్కడైనా సరే
ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ ఎలా ఈ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఈ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్లో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్. ఓకే, వీళ్ళు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఏదో ఎనీ అవుతాం, ఇది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మనం 5 days వెయిట్ చేయకుండా ఫస్ట్ డే డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ డేనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ డే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ డే టెస్ట్ చేస్తారు. ఎనీ ఇష్యూ వస్తే సెకండ్ డే టెస్ట్ చేస్తారు, ప్లస్ సెకండ్ డే ఎన్హాన్స్మెంట్, థర్డ్ డే టెస్ట్. అలా 5 days వచ్చేకి ఏమైద్దమ్మా, టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయ్యిద్ది, ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయ్యిద్ది, అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యిద్ది. సో డైరెక్ట్గా 6th day రోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ 7th day వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడక్షన్. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం ఆటోమేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో 50% ఆఫ్ ద టైం సేవ్ అయింది. దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మోస్ట్ గైస్, యాజ్ పర్ దమ్, సో కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇయర్ 90% ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ దే స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డెవాప్స్ మోడల్. దే స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డెవాప్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుంది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ నేను చెప్పాను కదా, ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ డేనే ఎలా చేస్తారు, అది ఒక స్మాల్ డయాగ్రామ్ వేసి మీకు చూపిస్తాను, మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైంది, సరేనా? సో ఫస్ట్ యూజువల్గా డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, కోడ్ రాస్తారు కదా. డెవలపర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ వేర్ ద కోడ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ద కోడ్ ఇన్ టు ద గిట్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ద కోడ్ ఇన్ ద గిట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a repository అమ్మా, టు కీప్ అప్లికేషన్ కోడ్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ. లోకల్ మెషిన్లో కోడ్ అనేది ప్లే చేయరు. ఎందుకు లోకల్ మెషిన్లో కోడ్ క్లిక్ చేయదంటే, లోకల్ మెషిన్లో కోడ్ ప్లే చేస్తే క్రాష్ అయింది అనుకోండి, అండ్ వర్షన్స్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే మనం గిట్ మనం సపరేట్గా డిస్కస్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టు కీప్ అప్లికేషన్ కోడ్, రైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ is nothing but to compile and project and validate the project. So here we can say the maven compile and validate the project. Compile and validate the project, that is called as a maven. So next one is, ఇక్కడ మనకు కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయమ్మా, ఏవేంటి, సోనార్ కానీ అవన్నీ, సోనార్ ఓకే, ఆర్ అదేవిధంగా నెక్సస్ కానీ జియోఫ్రా కానీ. కమింగ్ క్లాసెస్లో మీకు ఈజీగా అర్థమైంది. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఈ టూల్స్ ఉంటాయని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే టు కీప్ ద అప్లికేషన్, ఇప్పుడైతే మన ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, యావన్ అనేది వ్యాలిడేట్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ చేస్తుంది, ప్యాకేజింగ్ ద ప్రాజెక్ట్లో వేర్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఓకే, వేర్ ఫైల్గా జార్ ఫైల్గా ప్యాకేజ్ చేస్తాము. ఈ ఫైల్ని ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు కీప్ దమ్. ఓకే, టు కీప్ ఇంటూ Artifactory tools to check the performance of the code. To check the performance of the code.
Right. Okay. So next one, finally we are going to deploy the project into some server. ఇది యాక్చువల్గా ఇలా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చేస్తారమ్మా ప్రతిరోజు కూడా ఇలా చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ టామ్కాట్ సర్వర్ టు డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ రోజు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ రోజు టు ఆటోమేట్ టు డిప్లాయ్ ద ప్రాసెస్. అవునా? హూ విల్ రెస్పాన్సిబుల్? ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్ విల్ కమ్ ఇన్ ద పిక్చర్ హియర్. సో ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వచ్చేస్తాడు. సో వాట్ దే కెన్ డూ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్? డెవాప్స్ ఇంజనీర్ విల్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రాసెస్. రైట్. ఇక్కడ ఏమేం చేస్తారు? సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా ఏమైతే యాక్షన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? టు గెట్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ రిపాజిటరీ. Get the code from the repository. Second one is to compile and validate and packaging the project. Third one is ఇది ఆటోమేషన్. అంటే జెన్కిన్స్ అనేది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్. మనం ఇక్కడ ఏమైతే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో అది ఫస్ట్ డేనే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఓకే. టు చెక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కోడ్. Fourth one is deploy the Tomcat. That's it. To deploy the Tomcat. ఇలా. సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as Jenkins. ఓకే. Jenkins. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ గిట్ టు Maven టు Jenkins హియర్. ఓకే. ఈ విధంగా మనం చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మన అడ్వాంటేజ్ ఏంది? సో ఫస్ట్ డే ఎవరైతే వచ్చారో ఫస్ట్ డే డెవలపర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ అప్లికేషన్ కోడ్ రాస్తారు కదా, రాసి వాళ్ళందరూ గిట్లో ప్లేస్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా ఈ జాబ్ ట్రిగ్గర్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ జాబ్ ట్రిగ్గర్ వేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది కదా టు గెట్ ద కోడ్ పాజిటివ్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. లెట్ us ఇన్ బిట్వీన్ ఏమన్నా సారీ గైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, సో ఇమీడియట్లీ యూ విల్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. అర్థమైందా? సో డైరెక్ట్గా డెవలపర్స్కి ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోద్ది అందరికీ. ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ పీపుల్కి వెళ్ళ ఈమెయిల్ టు సెండ్ ఈమెయిల్ విత్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా తెలిసింది కదా, మనకి ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా వస్తే మనకి అక్కడ వేర్ ఈజ్ ద ఇష్యూ అండ్ వాట్ వాజ్ ద ఇష్యూ అండ్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రబుల్ షూట్ అనేది తెలియదు. అప్పుడు బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు కదా ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందో. సో ఈ విధంగా మనం చేస్తామమ్మా. ఫస్ట్ డేలో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ డే అప్లికేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ చేయనాక వాళ్ళందరూ ఆటోమేట్ అయిపోయింది. సెకండ్ డే అనగానే ఫస్ట్ డేలో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయో లేదా? లేదు. సెకండ్ డే కూడా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తారు, ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ అయిపోయింది. అలా 5 days వచ్చేకి కంపైలేషన్ అయిపోయింది, ప్యాకేజింగ్ అయిపోయింది, టెస్టింగ్ అయిపోయింది అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్గా 6th డేలో ప్రీ ప్రొడక్షన్, 7th డేలో ప్రొడక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. యా. సో ఈ విధంగా మనం ఇది ఒక ఆస్పెక్టే. అలానే కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఇలా కూడా ఉన్నాయమ్మా. అవి మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ conclude this process, what we can do? So what are the tools we are going to cover during our session? What are the tools we are going to cover? Okay, మనం ఏం టూల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మన టూల్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి ఏమేమి టూల్స్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఈ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్లో గిట్, Maven and Jenkins. Okay, continuous integration Git, Maven and Jenkins. In the continuous monitoring, okay, delivery here Docker and Kubernetes. Okay, configuration management, so here we are going to Ansible. Continuous monitoring, so we are going to discuss about
cloud level లో cloud watch cloud level లో we are going to discuss. అదేవిధంగా along with that we are also working on some kind of scripting tools guys, like a kind of scripting Groovy script, YAML script, JSON script, Groovy, YAML, JSON. Okay, ఈ స్క్రిప్ట్లు కూడా వర్క్ చేయాలి. సో along with that we are also discussing about some kind of mini projects. ఒక 4 to 5 mini projects, ఒక 5 mini projects we are going to cover. A kind of mini projects so first automated deployment. Second one is automated deployment and rollbacking the deployment. Second one is CA plus CD integration. CA plus the third one is and integration, Jenkins integration. Nexus and Sonar Cube. Fourth one is okay, static and dynamic application. Static and dynamic application deployment with CA plus CD process. ఓకే, ఇక్కడ కంటైనరైజేషన్ వస్తుంది. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్, containerization. Fifth one is we are going to see that cloud automation using Terraform. Along with that we are also discussing the AWS cloud. AWS cloud లో మనం ఒక 10+ సర్వీసెస్ మనం డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. AWS cloud లో మనం 10+ సర్వీసెస్ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో అర్థమైందా? మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ లైక్ దిస్. 10+ సర్వీస్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ లైక్ దిస్. సో మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ. సో ఎన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? గిట్, మ్యావెన్, జెన్కిన్స్ 3, 4, 5, 6, 7 ఇట్ అలాంగ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్, అలాంగ్ విత్ ద మినీ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ 10+ సర్వీసెస్ AWS కూడా. మీరంటే డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్. మీరు మళ్ళీ సపరేట్గా మళ్ళీ AWS నేర్చుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. మీరు సపరేట్గా మళ్ళీ టెరాఫార్మ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. సో అన్ని టూల్స్ కూడా మనం ఇక్కడే కవర్ చేద్దాం. సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకి 45 days to 2 months టైం. 45 days to 2 months టైంలో మనం వీ కెన్ ఈజీలీ కంప్లీట్ దమ్. ఓకే, ఎందుకంటే కాల్స్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా, మేబీ కాల్స్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డౌట్స్. ఎనీ డౌట్స్ గైస్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్? ఎనీ డౌట్స్? అపి? నో సార్. పుష్పరాజ్, ఎనీ డౌట్స్? Pushparaj, any doubts? So who is the join a guest user, Abhi? Abhi, who is your friend name? What is your... Sorry? Sriman Narayana. Unnada? Sriman? Hi Sriman. Hi sir. Hi Sriman. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్, బట్ అది నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం అంటే నాకు ఆప్షన్ రాలేదు సార్. ఫస్ట్ టైం స్కైప్ యూస్. పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. మీకు రికార్డింగ్ కూడా ఇమీడియట్గా నేను కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వగానే రికార్డింగ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా కాన్వర్జేషన్లో వస్తాయి. సరేనా? మీరేం చేస్తారంటే స్కైప్ అనేది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. స్కైప్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ హిస్టరీలోనే మొత్తం వచ్చేస్తాయి రికార్డింగ్స్ కూడా. సరేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.